What's good, YouTube? I'm Xavier Vanderblue, and welcome to my new channel. Let's get it. Yeah, that the shit I like, yeah. Whoa. First and foremost, I want to thank everybody that's coming out here to, view my channel for the very first time. Honestly, this is something that I've wanted to do for a very long time, but I just never knew how, never had the time, and now I feel like if I want to try this, now is the time to do it. I'm young, I got plenty of time ahead of me, and if I never tried it, I'd never know what's going down, right? So to start off a little bit, I'm probably going to be playing NBA 2K17 for the most part, but I want to talk about why I stopped playing it to begin with. So this is probably the worst 2K that I've played in a very long time. This archetype system is if you're a playmaker, that's what I am. I'm a playmaker. You're only good at passing and you're fast, but that's pretty much it. The whole system is just really flawed. This game, I stopped playing it, man. It just made me so mad, and it took away the fun of what a game is supposed to bring. Like, I promise you, you can ask my boy H-Town. I took the game out of the Xbox. I broke it and put it in the toilet. Like, I had to get another copy of the game because I was that pissed off. Move, Denver, get out the way, bruh. But I had to get another copy of the game, and I lost the fun aspect of it, and we're trying to bring that back now. Like, I took the game way too seriously. And it's time to just, go out there and have some fun. So if you're a YouTuber, if you're just, a friend of mine, you got me on Xbox Live, hit me up. We can record together. We can collab. Just have some fun, man. Just come out here. Just throw it down. I'm going to go ahead and get this out the way now because I know a lot of people like to see what kind of setups that people have, on their players. So I'm going to get this out the way now. I got that Elite crossover too. That Elite behind the back 6, that ISO spin. It's not the fastest, but it gets the job done. This normal one, simple, gets the job done. Again, there's a lot of things that combo into it. I might change the rhythm dribble. I'm not too sure about this one. That basic size up too, this really sets up everything real nicely. This Eric Bledsoe, I kind of got that from another YouTuber. I'm not gonna lie to you. I forgot which one it is. I just googled NBA 2K cheesy ass dribble moves and found that. Chris Paul, I was either going to use this one or Steph Curry. I rotate in between the two, depending on how I feel. It's Kobe. This right here is just a tribute to homie on the front cover, bro. I had to put Kobe in there somewhere. I don't like his jump shot or nothing like that, so I had to put his dribble moves in here somewhere. And, of course, Jamal Crawford behind the back. I mean, bro, it's Jay Crossover. You can't just not use Jay Crossover. Shot, I'm basic, bro. I'm not trying to spin no VC on no jump shot. I'm basic right there. Layup package. Zach LaVine, he got the sickest dunk package in the game. All the rest of this crap don't even matter. And of course, that Jay crossover layup package right there. So we finna be lit. Come holla at your boy. Head to the park. We trying to get this rep up, man. If you guys like the video, please give your boy a like. Please subscribe to the channel if you're new. I'm trying to, roll to the park deep with all my supporters. I don't have that many right now, but I appreciate the very few that I have right now. Y'all mean the world to me, and y'all are the reason why I'm going to keep trying to do this. So, as always, it's Xavier Vanderblue. Peace. What's up, guys? Little update. I was tired of my team being ass juice, so I decided to that me and Juice should just, take our talents elsewhere, and I wanted to get traded to Atlanta Hawks. Now it's being discussed as we speak. So, and what's funny is our next game is against Atlanta. So hopefully they can, they can make something shake once I show them what I can do. And also, I ain't got time for this right now. Also, I created my own jump shot. And to do this, you gotta make sure you meet up with Coach K sometime in December. And this is my jump shot for right now. And hopefully it does some work. I played with it a little bit in my park and I was trash, so hopefully it's better in my career. But
Enough of this talking. Let's do this. Let's play a game. Forget it. All right, thanks, man. Oh, man. You said this? Yeah, I said that, man. It's frustrating. Me and Jessica are building something here, so spoke my mind. No, hey, look, I get it. I got to run some damage control. Truly, I'm inspired. Look, Bruce, you don't have to say anything, man. I said it. I meant it. Just let it play out. I do. I got endorsements calling me, management's calling me. They want to make sure you're still part of the team. Of course, I'm still part of the team, man. I'm still here, right? Yeah. And look, if they trade me, Hey, I'll go play hey, wherever they're not they trade. trading you. How do you know? I promise they're not going to trade you. You're king of the town. They are not trading the king, all right? I'm going to take care of it, and just trust me on this one. All right. I'm going to handle it. You're going to handle it. Handle. Ow. Just kidding. Thanks, Bruce. Yep. Appreciate it, man. Yep. Big bucks, Bruce. Yep. Ooh, how you feeling there, champ? Struggling. Hey, Prez, my man. What's going on out there? You're dragging. Coach, just bad room service. Yeah? Yeah, all right, we'll look into that. Hey, X, can you please look into the room service? It's killing our guys out there. Why? Hey, just get some more Gatorade in you, okay? Uh-huh. And then get back out there. What's it, the Atlanta flu? Just partying? Yeah? I love rookies. Ready, gentlemen? Ready? And it's the Hawks to start out. Now a chance, courtesy of Gatorade. Okay. Ready to go. The starting five on the floor. What? All forward. Young is out there. Wait, 10 seconds, huh? Jay Crowder, and it's Horace Young. Following the basket by Paul Millsap. Over in the corner, Williams. Picked by Horford. Nigga. Williams. I traveled, but okay. Williams has got his first. That's fine. Well, You mean to tell me? hearing, listen. It's what you hearing, listen. It's what you hearing, Give my shit. Give me my fucking steel, bitch. X gon' give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to I press this X button, and we down by 23. The next time I come in, When I played, I might delete my play. I might delete my career or my player, whatever it's called. I might delete it. until after I retired, and so I wasn't. So we scored. and on our sideline, our reporter, David Aldridge. Thank you, Kevin. Well, Prez and their And one, man. on a show. He ended with 28 points. Away from him early on. And it's Schroeder missing. Celtics trail by 4. Come on. Here we go, Young. Come on, Justice. Great chance. There we go. The three-point line. A chance there to push it to double digits, but it's off the mark. Outside Williams. Young outside. Come on. That was enough There we go. to convert the deep ball. Let's get it. Goes down if you give him. Trying to answer back, but that three is off the mark. Celtics trail by 6. Go, go. Down low. Young. There you go. Yeah, this is the fire his coach and teammates really have been encouraging him to show. Come on, man. Come on, man. Thor against. Well, I'll tell you what. Give me that. Oh. With him in Dream Team and other basketball type settings, he was one of them. You also got to go with my man GP, Gary Payton, big trash talker, and I'd probably have to go with my man Larry Bird or GP, Gary Payton, 6'4" GP. I was on a plane with him one time and he was talking trash in his sleep. So, Gary's somewhere talking right now, playing the game. So yeah, that's Gary's style. Gary's he's the biggest trash talker I've ever met. And we're just about a minute and a half into the third quarter of basketball. Young passes to Bradley. He kicks it to Crowder. Drains the 19. Hey. And you can see just how much effort Crowder has put into improving the mid-range game. Dishes it to Howard. There's a good screen. Howard with this screen on Young. Bazemore for 3. The shot.
Against Williams. Screen by Howard. Lock at 6. Bazemore gets the bucket. Bazemore's got now here's Bazemore. Tight defense on him. Just fine. No. It's good. Picked by Horford. Crowder kicks to Williams. Thank you. Thank you. Come on, man. We're in the final quarter of play here. No. Good on the triple. Bazemore's got 19. Time. Good work defensively by Horford. Williams dishes to Young. It will go down. There we go. Come on, man. And stolen by Williams. Young. Come on. Come on, man. Thank you. Easily dropped that one. Williams has a screen for Young. Shoot it. Deep. Made that one as his 7th of the contest. 7 for 15. Bradley dishes to Williams. Here's Horford. It's good. And one. So we will go to the line. I mean, I got the Gatorade symbol over me. That's why I ain't shooting nothing. To tie it up. Horford. There we go. Oh my God. They grabbed their own miss. No. Yeah, you trash, nigga. Played right there, got right up on him and forced the miss. And you know what? That won't show up. No. Doesn't get the block. It pretty much had the same effect. Bazemore passes to Howard. Count them. The feed to Horford. It's rebounded by Paul Millsap. We can probably expect to see him slow it down now. Yeah, I think you want to milk your possessions. Here's Schroeder. Five on the clock. Here's Millsap. Sinks it. Oh my God, yo, come on. Range jump shot. You can't. Trying to send his team a message, not willing to give up on this game. Now you give me the ball for what? Still that fight in this group. Well, it's like a Rubik's Cube. I feel like they've tried a lot of different things all night, but just haven't cracked the code yet. And it's frustrating for them. How did we let that one get away from us? Man, I was hoping you could tell me, man. I hate losses like this. Just tell me about it, bro. Sloppy play, no communication. Nobody's hustling. Ain't getting back on defense. Ugly. Very unprecedented. I gotta ask, how do you feel about this trade possibility? I know you gotta ask, but look, I don't know if I can talk about it. Look, it's me. I'll keep your name out of it. I just want to know how you feel about potentially losing your best friend on the team. You know what? No comment. Prez, I'd look at this as an opportunity. A lot of times, players don't realize the power they have. If you really feel strongly about it, you should say something. Look, I don't know if I believe that, all right? Things are being worked out behind closed doors, and I don't want to get into the politics and the back and forth. I just want to play the game. Okay. I won't pressure you. You know where to reach me, though. All right. Thanks, Jay. Just like that? Motherfucker, trade me. Get me out of here! Ready to anticipate your every need. You're listening to Rock the Grid. Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal. Bienvenidos a San Francisco, el escenario del nuevo Watch Dogs, la secuela del juego de 2014, que vuelve a ser una aventura de acción en mundo abierto en la que controlamos a un hacker que puede interactuar con el entorno y modificarlo a su antojo de muy diferentes maneras.
Tenemos nueva ciudad, nuevo protagonista y también un tono diferente respecto al del primer juego, que era una aventura más dramática, más oscura, con un héroe un tanto taciturno y adulto y serio. Y en esta ocasión tenemos un tono, como estáis viendo, más festivo y alegre, con un protagonista más desenfadado y gamberro. Y a lo largo del vídeo os explicaré algunas de las claves de esta secuela y cómo ha cambiado, no solo en lo que es la narrativa y en el tono, sino también las mejoras jugables, porque lo que ha hecho Ubisoft ha sido atacar decididamente las debilidades que tenía el primero, que era un buen juego, era una aventura de acción en mundo abierto muy entretenida, pero que tenía ciertos problemillas que, bueno, los han tenido claros en esta secuela y los han intentado solucionar, como veréis ahora a lo largo del vídeo. El primer cambio que llama la atención de esta secuela es que pasamos de la ciudad de Chicago a San Francisco, una ciudad, como vais a ver a lo largo del vídeo, más luminosa, más colorida, y eso también se ha utilizado para aprovechar lo que son las diferencias culturales y de barrios que tiene esta ciudad, de grandes contrastes, como la zona financiera, y es una ciudad en la que también están ubicadas grandes empresas tecnológicas y de informática, que es algo que le va a venir muy bien a la trama del juego, que está protagonizada por hackers luchando contra el sistema. Una ciudad que no solo va a ser más bonita o colorida, sino que también nos han asegurado que va a estar más viva. Van a estar ocurriendo todo el rato hechos, acontecimientos al margen de lo que nosotros estamos haciendo como jugador. De repente podemos ver una discusión entre varias personas, que venga la policía a atender una llamada. Y es una ciudad más un poco a lo Grand Theft Auto, que en la que van a ir ocurriendo hechos y acontecimientos que nos pueden pillar en mitad de la partida haciendo otras cosas y que le va a dar una mayor cohesión al conjunto y una sensación de que estamos en un lugar real que tiene vida. Y el otro gran cambio de este nuevo Watch Dogs es el protagonista, que como veréis a continuación no tiene demasiado que ver con el prota del primer juego. Y aquí tenéis a Marcus Holloway, el nuevo protagonista de esta entrega, que no tiene nada que ver con Aidan Pierce, el protagonista de Watch Dogs. Y que, bueno, pues aquí lo tenéis, más desenfadado, más gamberro, más juvenil, y esto se va a impregnar en el juego de diferentes maneras, tanto en la narrativa como en el estilo visual, y también veréis ahora a continuación en la jugabilidad. Aquí le veis con el portátil en la espalda, con el que siempre irá a cuestas, porque ahora el hackeo en esta entrega es un poco más analógico, por decirlo de alguna manera. No es tanto un teléfono móvil con el que hacemos maravillas, interactuamos con todo, sino que este ordenador portátil representa un poco el hecho de que es un hackeo más terrenal, en el que tendremos que utilizar drones y cierta maquinaria para poder acceder a sitios concretos. Como veis, un personaje mucho más ágil y rápido, que puede realizar movimientos de parkour, toda una seña de identidad de los juegos de Ubisoft, y que nos permitirá movernos por la ciudad de San Francisco con una gran fluidez. También habrá cambios en el combate cuerpo a cuerpo. Aquí vais a ver cómo tenemos nuevas posibilidades, como esta cuerda atada a una bola de billar con la que Marcus reparte de lo lindo. Y luego también veis que es mucho más gamberro y cómo puede fastidiar a los peatones y provocar una pelea. Sobre el resto de mejoras en la jugabilidad, además de tener un protagonista más ágil y rápido, lo que ha hecho Ubisoft es escuchar a la comunidad de jugadores y cuáles eran las mayores carencias y debilidades del primer juego. Como dije al principio del vídeo, fue una aventura en mundo abierto que gustó bastante, pero que a todo el mundo había alguno que otro aspecto que no le acababa de convencer del todo. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el hecho de piratear, el hackeo. Lo que han hecho en esta ocasión es que sea más profundo, que tenga más posibilidades y que sea un poco más versátil, que en el primero se quedaba un poco a veces superficial. Una de las grandes novedades del pirateo es que ahora podemos piratear vehículos por la ciudad, y esto nos permitirá realizar todo tipo de diabluras, como utilizar este vehículo grúa y tirar un coche al agua, utilizar, aquí lo veis, drones voladores, coches teledirigidos.
Y el hecho de poder interactuar con los vehículos ya da una enorme cantidad de posibilidades nuevas, porque podemos provocar accidentes, atropellar a personas, y también tendremos nuevas posibilidades en lo que es en el hackeo de teléfonos. Ahora podemos piratear áreas enteras de la ciudad, creando una gran confusión, y como veis aquí, pues podemos piratear un vehículo y atropellar a una persona con él, con resultados tan divertidos como espectaculares. También tenemos los tiroteos habituales. Por ejemplo, aquí veis cómo podemos desplazar un coche y quitarle la cobertura al enemigo. Y bueno, aquí veis el caos y confusión que podemos crear con esto del pirateo de los coches, creando todo tipo de accidentes y situaciones muy espectaculares. Otra de las quejas fue el control de los vehículos, que no acababa de satisfacer a nadie. Ahora estos tendrán una mayor sensación de peso, un mejor control, habrá más diferencias entre unos vehículos y otros a la hora de conducirlos, y también habrá una mayor variedad. Tendremos todo tipo de coches, motocicletas, e incluso podremos conducir barcos por la bahía de San Francisco. Habrá una gran cantidad de actividades y misiones secundarias por la ciudad, todo tipo de coleccionables. Aquí podéis ver cómo nos podemos hacer fotos, cómo podemos navegar con un barco por este bonito paisaje. Y al igual que en el primero, que ya había muchas cosas que hacer, aquí habrá más todavía, y además será un poco más coherente con un protagonista más desenfadado y gamberro el hecho de realizar determinadas actividades, o como podéis ver aquí, personalizarnos la ropa e ir a la última. Y otra novedad muy interesante es que, además de contar con un modo multijugador como en el primero, en el que nos enfrentaremos a otros jugadores, también nos podremos encontrar por la ciudad con amigos, como veis aquí, unirnos, crear un equipo en cooperativo y ponernos a realizar todo tipo de actividades y misiones por la ciudad. Así que promete mucho esta faceta del juego, el hecho de poder jugar en cooperativo con un amigo y realizar todo tipo de misiones y actividades. Y esto es todo lo que os puedo contar por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y manteneos atentos a Vandal en los próximos días, porque veremos el juego en L3, se mostrará una nueva demo y os traeremos todos los materiales en forma de vídeo e impresiones que estaremos publicando durante la próxima semana. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós. Hey guys, it's your boy Supreme AKM, and I have a new Watch Dogs 2 video for you guys today. Today I'll be showing you guys tips and tricks on how to become a better hacker in Watch Dogs 2 and how to infiltrate restricted areas within Watch Dogs 2. If you guys are new to my channel, hit that subscribe button, turn on notifications, and leave a like on this video. It will be highly appreciated. First of all, strangulation. Strangulation from behind is the key method to remain undetected. It is the quietest takedown, won't cause other foes to leave their patrol paths, unless a body is seen or something like that, if you understand where I'm coming from. In which case, seek cover and step out to throttle to investigate. In my case, I'm more of a ghost hacker. I'm more moving undercover. I'm more like a hacker that moves undercover. I like to keep it quiet, moving stealthy, take down the bodyguard, just get it done with. But within the character, you have a scanner built in with markers. You can also use that to see enemies that have already been scanned on the map. When you just enter a restricted area, normally they don't always show the enemies, so you will have to use like what I'm using right now. You will need to use that drone in order to seek out the other enemies. Try not to be seen with your quadcopter, please, or else the security guards will suspect something, as you see right there, and they will start searching the area for you. My partner just got the hacking done, okay?
Human hacking is a very useful tool. I suggest you use it if you want to stay in stealth mode and not be discovered. Strangulation. Oh, come on. Oh! Okay, he's right under the stairs. Let's wait for him to walk off. Got him. After that, make sure the area is secure. Go to your main objective, get the objective done, get the job done, and you have the mission. Also guys, I have a parkour and free running Watch Dogs 2 montage coming up. I am working on it. I am really trying to get it done as fast as I can, but as the person I am, I want my work to be clean. I want my work to be done professionally, so I take my time and have some good content released for you guys. This has been the end of the video. If you guys have enjoyed this video, please leave a like on this video, as it will be highly appreciated. If you are new to my channel, subscribe and turn on notifications, as I will be posting more Watch Dogs 2 content. This is Supreme AKM, and I will see you in the next video. Peace. Здравейте, потрите на YouTube, аз съм Shadowhex и това е втория епизод на Watch Dogs. Отново, като предишния втори, нещо ми се включи смартфона, не знам защо. Така ви ме скил 3-то само. Има ли някакви точки? Не. Добре, както знаете, втори епизод беше изтрит поради копирайт на някаква песен. Реших от началото да изключа звука абсолютно на цялата игра, но видях, че може да се изключи само на музиката в колата там, общо казано. И реших да оставя звука, защото иначе щеше да бъде твърде тихо. И това е някакъв контейнер тук. Това е негър с вестник в ръка. Тук дойдох, защото видях, че има нещо като... Какво е това точно? Хапчета и пише бизнес на тях. Добре, това се намира ето тук. Ето го. Мисия ли е? Не знам какво е, да видим. Добре. Шоп. Това са хапчета тук. Какви хапчета, бе? Това са аптека. Добре. Спокойно, бе. Аз го ограбих без да искам, няма значение. Стойте, да си махна оръжието, че те са луди хора. Оф, господи, карга си. Добре. О, имал съм и юзи. Не знаех. Добре, карга си приключена. Стига, бе. Не. Звука ми е доста силен, да си го намаля. А мишката ми се движи много бързо тук и... 911, what's your emergency? Someone's waving a gun around. You gotta get over here. Оф!
Давай газ! Не! Не! О, господи! Господи мили, избягах успешно за пръв път. Без да са ме подгонили. Господи мили. Добре, имаме, значи, нова точка, която да видим за какво може да я използваме. Добре, това не знам, защо не се запазило от миналия път. Аз го дигнах. Явно не се запазило. Добре, сега, както казах, не знам кое са мисиите и... Не знам това тук какво е. Да видиме. Я. Такива, добре, това е готина някаква игра. Да хващаш стотинки и нещо Супер Марио или не знам. Сега ще видиме. Опа. Значи, започва от тук някъде. Пак чух нещо с полиция. Оп, извинете. Минам напряко е спокойно, няма визиям. Добре, това... Не, човече, извинявай, не исках така да ставам. Тръгвам пеша, защото ще ги убия иначе. Кашран! Това е nearby. Тук някъде трябва да почва. То имам чувство, че се движи това. Ето го. Accept. Добре. Искам да играя. 3, 2, 1. О, Супер Марио. Господи мили. Това за време ли е? О, не! Увих едно черепче. Не, кола! О, тъпа кола! Те черепчета, какво правят, не знам. Добре, това е горе! Добре, играме за Силвър. Черепчета добавят... По-скоро... Ни махат един вид от времето, само че тук добавят към това, дето сега сме изтичали. О, не, много черепчета край. Все пак това ни е първа игра. Айде, давайте. 3-2 от 3-6. Не. За малко да вземехме бронза. Господи. Няма да играя повече, стига. И какво ни даде това? Я да видим. Нищо. Добре, би трябвало се кара, може да се кача. Така, добре. Ето, качвам се. Добре, да видим нещо друго, това какво е. Я да видим. Това пак някакъв фон гейм. Това е готино. Добре, ще ми очертава чак толкова дълъг път, бе. Я да не съм. Аз да не съм ненормален. Добре. Ето тук. Така. Лекичко. Без поражения. И тук с дрифт. Добре, се от колата. Добре, това е ето там.
Добре, пистолета ми го нямам в ръка, което е... О, ето го. Това ли е? Да. Значи... How to play. Явиме. Така. Оф. Картинки не ми се гледат. Accept. Има няколко карти май. А не, това са... Оф, господи. Добре, лоудинг. Айде, колко време? Wave 1 3 2 1. Пиу! О, господи, мишката ми се движи твърде бавно. Не, мишката... Твърде бавно ми се движи, не мога толкова бързо да я движа, господи. Сърце! Не. Това не е истина, твърде бавно ми се движи мишката просто. Така е бързо, иначе... Wave 2. Виждате, адски бавно... Е така ще пром. О, не. Това порасва. Изроди, господи. Това какво е? Добре, повече дали могат да еволюират, не знам, но... Пази се, бе! О, господи, това точно до мене мина. Още ли има, бе? О, не, лагна. Добре, какво е това? Оръжие! Взех го. Име? Това е по-готино. Добре, явно в този клип само игри ще си играем. Нямам много време да снимам, така че... О, не, това оръжие доста е по-готино. Добре. Какво стана? Явно патроните ни свършиха. Добре. Дай. Оръжието. Добре, минахме го и това. Оф, добре, кой вейв сме? Вейв 4. Започваме. А оръжие как може да си смена? Добре, нали взех тук още едно? Нещо ми го няма. Добре. Зад мен са. Не, сам големи направо. Давайте. Оф. То път ги взех оръжията. Добре, 2. Така. Защо всичко стана на квадрати, не ми е ясно. Добре. Как сменят оръжията? Ето го, бе. Holy shit. Господи мили. Така сега какво стана, не знам. Бонус уейв. Господи, бонус уейв даже ми дава. Как го минах, не знам.
Фейлнах с това оръжие. Добре, как се сменяват обаче? Вече стават доста трудни. Това не е честно. О, оръжие. Добре, си взем оръжията. И след това лев ще изключи тази игра, че... Взе, че ми писва само да стрелям. О, не! Стига бе, пак ли това оръжие? Добре, повече няма да занимавам с тази игра. В какво права бе? Escape, а после спе... Добре, то напуснахме. Reward. Имаме, значи... Auto Weapon Expert, добре. Така. Няма какво има на то там кран. Оф, още един. Това нещо старо ли било, не знам. Оф. Извинявайте. Да си включим светофара на... Нищо. Нямаше голямо значение дали ще го направя на зелено, като се ударих и това ме спря. Добре, тук някакво по късмет се разминахме. Така, това тук, ако не се лъжа, е някакъв строеж, който е започнат и още не е довършен. Не стрели. Не стрели, че ченгетата ще дойдат. Добре, това какво е? Стъкло. 911, please state the nature of your emergency. Тихо бе! Добре, друг не посмя да се обади. Значи вече научих как да си решавам проблема с полицията. О, катастрофа. 911, please state the nature of your emergency. Тихо бе! Блокари. В това оръжие трябва някой да ми каже как да си го махна, че плаши хората само като хода. Ей, чистачо! Тихо! Кой се обади, ще умре? Кой се обади, ще умре? О! Накосам! 911, please state the nature of your emergency. Си взема играчко тук и... Добре. О, то път са двама. 911, please state your emergency. Yeah, there's some police. Hurry, get the cops. All units, be advised. Squad is beginning CTOS scan for suspect. Не! Няма да ме хванете. Не и този път отново. Този епизод няма да ме... Господи мили. Не! Добре, направо си взимаме бърза кола. Господи мили, 3... 3 квадратчета ли? Тук не е с звездички, с квадратчета май.
Има и хеликоптер, което означава, че няма да си измъкна. Освен ако не се вкарам в някой гараж. О, добре го взех този завой. Така ми пречи. Ако не спете ме гоните, ще ви унищожа града. Добре, срендах се. Тук ще ме намерят. Иначе е добро място за скриване. О, помислих, че... Пази се, бе! Holy shit. Билборд! Трябваше да се хвърля през него. Опа, лоша новина! Колата ни. Стой, бе! Добре, взехме си кола и сега си измъкваме. Намерихме хапчета пак. Ние само хапчета намираме, защото сме наркомани. Добре, а този хеликоптер нещо да го хакна, да му... Как ти позволява да караш такова тъжно време, бей? Това е опасно за живота. Ще се самоубият, за да ме хванат, господи мили. А то ми лагна. Тиди! Ай, стига, бе! Аз съм бил много добър, бе. Господи, то си спари. Добре, да видим какво ще стане, ако той е... Добре, да се върнем. That's the question you may get on the streets of Chicago as a new underground experience takes hold. Known as a digital trip, only one of these mind-altering experiences is currently available, but those in the know insist more will hit the streets very soon. Не го слушах това и не разбрах нищо. Накрая се заслушах само, но... началото не разбрах какво каза. Други ме колко ще издържиме без да се удараме. Не беше много. Добре, я да кара проме. Добре, само лекичко. И после много. Добре, защо патрулката така ми свети? Не, край умрях. Добре, за малко. Майчице, мила. Искаш да те убия, бей. Добре, това е адски готино. Каква батерия ми пада? Нямам батерия на телефона ли, бе, стига? Добре, това беше всичко за този клип. Няма го правя много дълъг, защото нямам много време. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, сабскрибайте се, мен хареса клипа. Не забравяйте да коментирате и да дадете един лайк. Благодаря, че бяхте с мен, си видим в следващия клип. Чао!